Fry gamay. Puta eh. Bungog. So I'm gonna wear my gloves. Piggy! So it's your time to get slaughtered. Come here. Come here. So guys, this is the pig that I'm going to slaughter. Hey! Hey! Hey, you should behave. Oh! You should behave. Come here. Oh my gosh. Oh, libre. So now, hugaw man, hugaw. Nagyara ko sa pambakon. Nabuling siya. Pakal, ganun ka. Pakal, mata akong ipangitaol. Manikas na pukurong. So, it's your time to get slaughtered. Oh, just finished. So this is the pig that I have slaughtered. It's so strong, but of course I am stronger than this pig. Na. So guys, nagkatay ako ng baboy. So daara, mao to siya. 36 kilograms. So maglechon mi. Cravings daw ni sila. Oh, sana all. Bitaw walay birthday dire. Wala lang misudan. Grabe jud lasa oy. Lasa pang minawon oy. So, alas 5 naman karon maluto ni siya unyang alas 10. Walay birthday. Pero lechon lang good. Craving satisfied ba? So mauna atong manlechunay oh. Akong manghod. Ang problema ani, natay kahoy. Wow, oh daara. Perti na dakuas atong baboy. Ngit na so mo pay pagtuyok sa mong lechon. Bahala gabiin na basta craving satisfied. Sinsya na kasi mga burus ha. Vlogger dyan mo ako na. Wow! Grabe ka lang. So guys, naluto na tong lechon. Ano ba? Oh. Ay, uy. Grabe yung kalmi. Grabe kayo.
Cute. Nami. Ngaon ta. Ngaon. Sir, pe. Ang people of the Philippines. People of the Philippines. Tuwara daw lahat. So guys, craving satisfied. Oh. Yo, luto yun ba? Right. So, ha? Wala, luto sila to.